Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. The first one is regarding fixed glitches in IT portal by September 15th. This is the time given by the finance minister. The finance minister directs the Infosys CEO, okay, Infosys CEO to fix the problems which are there in the IT portal where the people are not able to use or avail the services in the portal due to various problems. So the finance minister has given time that they have to be fixed by September 15th. So we'll see here what is the actual problem. The next topic is regarding Andhra Kesari. Okay, here on his 150th birth anniversary, we are remembering the person and we'll see about who is this Andhra Kesari. Next, here the Bhima Koregaon case. Here we have already seen the earlier cases about this Bhima Koregaon case, why it was and how why the people are accused and who are the people involved in this. Now here the NIA is filing the draft charges. It has submitted the report in the NIA code. So we'll see what is there in the draft which was submitted by the NIA team. Okay. Now Russian stealth frigates. This is about the frigates which are to come to India in 2023. We will discuss about them in detail. Let's start with the first topic. Here this is not not any major topic, but as it is in the front page and I feel it is important, so I am discussing here. Okay, like if you see the percentage or the probability of getting a question, then you cannot expect, but we have to know what it is there actually. So we are knowing about this, but you cannot say that you may expect a question from this. Okay, now fix glitches in IT portal. Okay, here who is going to handle this? Infosys is handling this, and there are some problems in this IT portal. So the finance minister directed them to finish it and ensure that there are no problems by September 15th. Okay. Now, if you see here, this is not like recently we are facing the problem. Since many days there are problems in this, and it's not like by September 15th everything will be ready and we will be able to use the portal. Still there will be some problems, but they said that mostly it has to be fixed by September 15th. Okay, now if you see here, who is developing or who is managing the software related to the IT portal, that is the thing you have to remember from this article. It is Infosys. Okay, even the Infosys CEO has said that they are working on it. Still there are problems. Okay, అంటే ఏంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అయినా కూడా ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి ఉన్నాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. Okay, now if you see here, here they have mentioned that deep disappointment is there because the functioning of the portal is not as expected. Okay, so there are many flaws in the portal which is regarding the IT. So aim అవుతుంది, the one who want to file the returns, the one who want to file the IT returns, it is getting delayed. And now as it is mentioned that September 15th, it means that again few more days the people have to wait to file their returns, or if they want to have anything in refund, everything, it will take time because they have again given the deadline to September 15th. So as I have told you, nothing much you have to expect like a question from this. Okay, now if you see here, the finance minister has asked to put more efforts. Okay, as the taxpayers are facing the problems, it has asked, the finance minister has asked to put more efforts to make sure that the problems are resolved soon by September 15th and it will be in use. Okay, as I have told you, even the Infosys CEO also has explained their problems. They have said that they are working on it. Still there are some problems. They are doing maximum what else they can do to make sure that the problem is solved. Now the next topic is regarding Andhra Kesari. Okay, so here you have to remember who is called as Andhra Kesari and what is the meaning of that word. We all know that Sri Tanguturi Prakasham Pantulu. Okay, he is known as Andhra Kesari. So why we are remembering him now? Because it is the 150th birth anniversary of him. What does this word Andhra Kesari means? What is the meaning of the word this Andhra Kesari? Andhra Kesari means Lion of Andhra.
ఓకే, ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఈజ్ లయన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర. ఆంధ్ర కేసరి అంటే అర్థం ఏంటండి? లయన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అని చెప్పి. ఎవరిని పిలుస్తారు ఈ పేరుతోని? టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారిని ఈ పేరుతోని పిలుస్తారు. అయితే హూ ఈజ్ హీ? ఆయన రోల్ ఏంటి? ఏ రోల్ ప్లే చేశారు అంటే, హీ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ హీ హ్యాస్ సర్వ్డ్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. He served as the chief minister of Andhra Pradesh. Okay, he is a freedom fighter and he is well known for his honesty and courage. He is very much famous for his morals. Okay, now if you see here, he served as the chief minister of Madras presidency. First ఆయన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీకి చీఫ్ మినిస్టర్గా సర్వ్ చేశారు. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే కొత్తగా ఆంధ్ర స్టేట్ ఫామ్ అయిందో, దెన్ హీ హ్యాస్ బీన్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్. హీ హ్యాస్ బీన్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వన్ సెకండ్. He has been the first chief minister. This is the term you have to remember. Earlier he was the chief minister of Madras presidency, and after the Andhra state is formed, he has become the first chief minister of Andhra Pradesh. Okay, so from prelims point of view, only these terms are necessary which you have to learn from this article, and rest of the article is regarding the former chief minister and the current chief minister, how they have paid tribute to him and all that. Okay, now if we see about this person, okay, what was his profession? Okay, if you see by profession, he was a lawyer. Okay, if you see the profession, he is a lawyer. And what are the things you have to remember about him? He has spread propaganda as an editor of Swarajya newspaper. Okay, so ఏ న్యూస్ పేపర్కి ఎడిటర్గా ఆయన ఉన్నారు? స్వరాజ్య అనే న్యూస్ పేపర్కి ఆయన ఎడిటర్గా ఉన్నారు. అండ్ హీ స్ట్రగల్డ్ ఫర్ ద ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ లెడ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్ర ఇన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ చీఫ్ మినిస్టర్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో ఆయన గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? ఆయనకి వచ్చిన పేరు ఏంటి అంటే ఆంధ్ర కేసరి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి మనకి? లయన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర అని. ఆయన ప్రొఫెషన్ ఏంటి? లాయర్. ఆయన రోల్ ఏంటి ప్లే చేశారు? ఫ్రీడమ్ ఫైటర్. అండ్ ఈవెన్ ద ఎడిటర్ ఆఫ్ స్వరాజ్య న్యూస్ పేపర్. ఓకే, సో ఆయన దేనికి బాగా పేరు అదంతా వచ్చింది? ఆయన ఆనెస్టీ అండ్ కరేజ్. ఓకే, ఏవైతే మారల్స్ కానివ్వండి, ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆయనకి ఎక్కువ పేరుని తీసుకొని వచ్చింది. అండ్ మన ఆంధ్ర వరకు చూసుకుంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆయన మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. దాని తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. Now, if you see here, there is a biopic on his name. Okay, ఈయన మీద ఒక మూవీ కూడా తీశారు, బయోపిక్ అన్నది కూడా తీశారు. దాని పేరు ఏంటి మనకి? ఆంధ్ర కేసరి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ద మూవీ, బయోపిక్ మూవీ on this chief minister is known as Andhra Kesari, and it was directed by Vijay Chandar. So these are the important points which you have to learn about this person. Now let's see the next topic. Russian stealth frigates to come in 2023. Actually it was delayed because of the pandemic. Why it was delayed? Because of the pandemic. Not just this, many contracts or many agreements which we have been with other countries, they are delayed because of this pandemic. Okay, which we have are delayed because of the pandemic, and this is one among them. So here now they are expected to come by 2023. So what are the two additional, the first of two additional Kriva class stealth frigates. Who built this? Russia. They were built by Russia and they are expected to come to India by 2023. Okay, as I have told you why it is delayed. It is delayed because of the COVID. Now we'll see when this agreement was signed. Okay, if you see here, the agreement between India and Russia,
రిగార్డింగ్ దిస్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ వాజ్ సైన్ ఇన్ అక్టోబర్ 2016. ఎప్పుడు సైన్ చేశారంటే అగ్రిమెంట్ అన్నది మనకి ఇండియా అండ్ రష్యా మధ్యన అక్టోబర్ 2016లోని సైన్ చేయడం అన్నది జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ AGA, ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ అగ్రిమెంట్. నిన్న కూడా సేమ్ మనం టాపిక్ కోసం డిస్కస్ చేసాము. అక్కడ కూడా ఇండియా ఏవైతే ఇంటర్ గవర్నమెంట్ అగ్రిమెంట్ ఏవేవి సైన్ చేసిందో వాటి కోసం క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో దేనికోసం ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది జరిగింది? ఫర్ 4 క్రివాక్ ఆర్ తల్వార్ క్లాస్, క్రివాక్ ఆర్ తల్వార్ క్లాస్ స్టెల్త్ ఫ్రిగేట్స్ ఏవైతే ఇందులో ఉన్నాయో 4లోని అవుట్ ఆఫ్ ద 4, 2 విల్ బి డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద రష్యా. 2 డైరెక్ట్గా రష్యాలో తయారైన తీసుకుంటాం. 2 ఏవైతే ఉన్నాయో మనం గోవా షిప్ యార్డ్లోని బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, 2 డైరెక్ట్గా రెడీమేడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో విల్ బి టేకింగ్ దెమ్ ఫ్రమ్ ద రష్యా అవుట్ ఆఫ్ ద 4, and 2 will be built in the Goa, built by the Goa Shipyard Limited. Okay, now if you see here, they will be inviting the Indian technicians. Okay, అక్కడ ఏవైతే రష్యాలో కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతాయో అక్కడ దే విల్ బి ఇన్వైటింగ్ ద ఇండియన్ టెక్నీషియన్స్. దేనికోసం? బికాస్ దే విల్ బి become to make them familiar. Okay, to make them familiar with the equipment and the construction. ఏదైతే ఎక్విప్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందో వాటి గురించి వాళ్ళకి అవగాహన రావడం కోసం అక్కడికి వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఏ విధంగా? ఎందుకంటే మనం ఏం చెప్పాం ఆల్రెడీ, 2 డైరెక్ట్గా అక్కడి నుంచి తీసుకుంటాము, 2 గోవాలో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం చెప్తున్నాం. సో గోవాలో కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ టెక్నాలజీ అనేది వాళ్ళు షేర్ చేయాలి. సో అవి నేర్చుకోవడం కోసం ఇండియన్ టెక్నీషియన్స్ ని దే ఆర్ ఇన్వైటింగ్ దేర్. సో ఆ ఇండియన్ టెక్నీషియన్స్ విల్ బి గోయింగ్ దేర్ టు సీ హౌ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద 2 ఫ్రిగేట్స్ అట్ ద యంతర్ షిప్యార్డ్ ఇన్ రష్యా విల్ బి డన్. యంతర్ షిప్యార్డ్, మనం ఇప్పుడు ఏదైతే గోవా షిప్యార్డ్ ఇక్కడ మంది కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుందో అక్కడ రష్యాలో ఏదైతే ఉందో దాని పేరు యంతర్ షిప్యార్డ్ ఇన్ రష్యా. దేర్ our people will be going and learning about the construction technology. Okay, and even they'll learn about the technology transfer, so that by attaining the technology from there, here they'll be able to do the construction in our Goa Shipyard Limited. Okay, now if you see here, the Navy had recently said that the first of these ships will be delivered by 2023 and the second will be in 6 months later. Okay, now if you see, in November 2018 they have signed a $500 million deal with Rosoboron Export. We have discussed about it clearly yesterday. Okay, of Russia, Rosoboron Export of Russia for material, for design, for specialist assistance to the local manufacturer. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం 2 లోకల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారని చెప్తున్నామో, 2 చేస్తున్నారో, మరి వాళ్ళకి ఏం కావాలి? We need the material, we need the design, we even need the specialist to assist us. Though we are going there and learning, even they need some assistance from the people who are specialized in this. So for that reason we have signed the deal with them. Okay, so what are the things we'll be getting from there? Material, design, and even the assistance from the specialists from there. Okay, now if you see here, in 2019 January, the contract was signed between the Ministry of Defense and GSL. ఓకే, గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్ మధ్యన డీల్ అనేది ఎప్పుడు సైన్ చేశారు? 2019 జనవరిలో సైన్ చేశారు. సో నౌ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ గివెన్ టు గోవా షిప్ యార్డ్ లిమిటెడ్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద అదర్ 2 frigates. Now the next topic is Bhima Koregaon. We have already discussed Bhima Koregaon లో accused ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత ట్రయల్స్ జరిగే. రీసెంట్ గా ఒక పర్సన్ అందులో చనిపోయారు. సో ఇన్ దాట్ కాంటెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ డీప్లీ అబౌట్ వై దిస్ భీమా కొరెగాన్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ భీమా కొరెగాన్ ఏదైతే కొరెగాన్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. Okay, so here they have asked that there should be a probe by the NIA. So here the National Investigation Agency, it has
done with its probing, and it has given the draft charges. Okay, it has submitted its draft charges before the NIA court against the 15 accused and 6 absconding accused. So according to NIA, we'll see what it has said. It has given the report that all accused members of the banned terrorist organization. So all the accused are members of the banned terrorist organization. And what is the aim of them? The aim was to establish Janata Sarkar. The aim is to establish Janata Sarkar. So మనకి ఎన్ఐబి ఏదైతే నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ఉందో అది ప్రోబ్ చేయాలి అని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ పెట్టినారు కాబట్టి అది ఏం చేసింది, రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేసింది ఎన్ఐఏ కోర్టులు. దాని ప్రకారం ఏం చెప్తుంది, అందరూ కూడా బ్యాన్ టెరరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎయిమ్ ఏంటి, జనతా సర్కార్ని పెట్టాలి అని. అంటే ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది పీపుల్స్ గవర్నమెంట్ అవ్వాలి. అప్పుడున్న గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్లేస్లోని పీపుల్స్ గవర్నమెంట్ అన్నది రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళు రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు. సో అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి యాడ్ చేశారు ఇక్కడ, ఇట్ ఈస్ ఏ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్ అని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, దే ఆర్ పొసెసింగ్ ద ఆర్మ్స్. మనకి జనరల్గా ఏంటి, ఏవైనా సరే వీ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు హ్యావ్ మీటింగ్స్ కానివ్వండి, యూనియన్స్ ఏవైనా సరే పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా గ్రూపింగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఏంటి వితౌట్ ఎనీ ఆర్మ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దే ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ఏ కమిట్మెంట్ టు ప్రొట్రాక్టెడ్ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్. ఆర్మ్డ్ స్ట్రగల్ అనేది మనకి రైట్ లేదు. వీ క్యాన్ హ్యావ్ ఏ పీస్ఫుల్ మీటింగ్, బట్ ఆర్మ్స్ అను మనం పొసెస్ చేయకూడదు. ఓకే, సో దేనికోసం ఇదంతా చేశారని చెప్తున్నారు, టు సీజ్ ద పవర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ అని చెప్తున్నారు. సో హియర్ దే హ్యావ్ సెడ్ దట్ ద NIA హ్యాస్ మెన్షన్ దట్ దే హ్యావ్ కమిటెడ్ unlawful activities. Okay, they have committed and even they have assisted in the commission of unlawful activities. Unlawful activities enti, which would threaten the unity, integrity and security and sovereignty of the state. When something is done against the integrity or sovereignty of the state, then it is considered as the unlawful activity. సో ఇక్కడ వీళ్ళు చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కూడా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ కింద వస్తుంది. అండ్ దే ఆర్ హర్టింగ్ ద లైక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్, మన యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ, సావర్నిటీ దెబ్బతీసే విధంగా అవి ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఇంటెంట్ టు స్ట్రైక్ టెర్రర్ ఇన్ ద పీపుల్. పర్టికులర్ ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అని టెర్రర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ స్టేట్ ఏదైతే మహారాష్ట్రలో ఉందో అక్కడ వాళ్ళు ఈ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ని యూజ్ చేసి టెర్రర్ ని క్రియేట్ చేసే ఉద్దేశంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని అదంతా కూడా అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీస్ లోకి వస్తుంది అని చెప్పారు. సో హియర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఎటువంటి ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్ అన్నవి యూజ్ చేశారని చెప్తున్నారు. లాజిస్టిక్స్, వైర్స్, నెయిల్స్, నైట్రేట్ పౌడర్, ఇవన్నీ కూడా ఆర్టికల్లో వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ పొసెసింగ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ సొఫిస్టికేటెడ్ వెపన్స్. They have even mentioned about the names of few weapons like Chinese QLZ-87 automatic grenade launcher, Russian GM-94 grenade launcher. Okay, so ఏంటి మనం యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ పీస్ఫుల్ గా ఎటువంటి మీటింగ్స్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ వీ షుడెంట్ పొసెస్ ఎనీ ఆర్మ్స్. హియర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్ and which may cause threat. They have the intent to create threat in the people, not the whole, even though it is not the whole country, but even if it is for a particular section of a country or ఒక పర్టికులర్ స్టేట్ లో చేసినా కూడా అది అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ కిందే వస్తుంది అని చెప్పారు. ఓకే, సో ఈ విధంగా వాళ్ళు ఈ ఏవైతే ఎక్స్ప్లోజివ్స్ తో పాటు వాళ్ళు కొన్ని వెపన్స్ ని కూడా క్యారీ చేశారని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, విత్ 4 lakh rounds, M4 with 4 lakh rounds. These are the weapons which are mentioned in the news article. Okay, so they may cause, so ఈ weapons explosives అన్ని ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటి, they may cause or likely to cause. డెఫినెట్ గా అంటే వాళ్ళు అక్కడ హాని తలపెట్టినా లేకపోయినా డెఫినెట్ గా ఛాన్స్ అయితే ఉంది, హాని జరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. సో it is considered as unlawful activities. They may cause death or even injuries to any person, or it may result in the loss or damage of or destruction of any properties. ఇలాంటివన్నీ వెపన్స్ అవి యూజ్ చేస్తున్నారంటే లైఫ్ కైనా థ్రెట్ ఉండొచ్చు, లేదా ప్రాపర్టీ లాస్ అయినా జరగచ్చు, డెత్ అన్నది జరగచ్చు, ఇంజురీస్ అన్నవి కూడా జరగచ్చు అని చెప్పారు. ఇంకా
what are the other things the NIA mentioned? Now it even mentioned that the accused are engaged to wage war. Okay, attempt to wage war, attempted to wage war, abetted వేజింగ్ వార్. ఓకే, యుద్ధం జరిగే విధంగా వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా చేశారు. వార్ ఇన్ ద సెన్స్ మనకి పెద్ద లెవెల్లో అవ్వకపోయినా కూడా ఇంటర్నల్ గా కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఇంటర్నల్ ఫైట్స్ ఏమైనా జరిగినా బిట్వీన్ టూ స్మాల్ గ్రూప్స్ జరిగినా కూడా డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి థ్రెట్. ఓకే, ఎవరి మీద ఇవన్నీ చేస్తున్నారు? ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ కానివ్వండి, వార్ అని వర్డ్ మెన్షన్ చేశారు. అగేన్స్ట్ హూమ్? against the government of India, against the government of India or the government of Maharashtra. So it is considered to be a punishable offense under the section 121. Under section 121 ఇది ఒక పనిషబుల్ అఫెన్స్ గా అవుతుంది. ఎందుకని వాళ్ళు ఏవైతే చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ కి అగేన్స్ట్ గా, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కి అగేన్స్ట్ గా వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ section 121 of the Indian Penal Code, it is a, according to this section, it is a punishable offense. Next, ఏవైతే ఈ డ్రాఫ్ట్ ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసాం అదంతా కూడా మనకి దే వర్ సబ్మిటెడ్ ఎర్లియర్ దిస్ మంత్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎన్ఐఏ కోర్ట్ ఏదైతే ఉందో అది చార్జెస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ మీద వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్, ఎన్ఐఏ ఏదైతే ఉందో ఏజెన్సీ, ఇట్ హ్యాస్ సబ్మిటెడ్ ద డ్రాఫ్ట్ చార్జెస్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్, నౌ ద ఎన్ఐఏ కోర్ట్ విల్ frame the charges against all the accused. ఓకే, నౌ ఎవరైతే ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఏం చెప్తుంది? దే ఆర్ ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ బ్యాన్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, as I have already told you. Okay, under the Unlawful Activities Act and as per the first schedule. ఓకే, యాజ్ పర్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది? ఎవరైతే వీళ్ళందరూ ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా బ్యాండ్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి సంబంధించిన మెంబర్సే వీళ్ళందరూ కూడా అని చెప్పి చెప్తుంది. మెయిన్ రీజన్ ఏంటి, దేనికోసం అని చెప్పారు? వైలెన్స్ కానీ థ్రెట్ ని కానీ ఇన్సైట్ చేసే విధంగా, జనాల్లోని వైలెన్స్ కానీ థ్రెట్ ని ఇన్సైట్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి దేనికోసం ఇవన్నీ వైలెన్స్ థ్రెట్ అనేది? ఏదైతే గవర్నమెంట్, రూలింగ్ గవర్నమెంట్ ఉందో దాని తరఫున వ్యతిరేకతను పుట్టించడానికి. ఓకే, టు స్ప్రెడ్ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ టువర్డ్స్ ద గవర్నమెంట్ విచ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా. అంతే కదా, ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఉందంటే అది బై లా వచ్చింది కదా పవర్ కి, దానికి అగేన్స్ట్ గా ఏమైనా చేస్తున్నారు అంటే అది ఏమవుతుంది? అన్లాఫుల్ యాక్టివిటీ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ విల్ బి హర్టింగ్ ద యూనిటీ, ఇంటిగ్రిటీ, సెక్యూరిటీ అండ్ సావరిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.